this beautiful day He has given to us once again. The Bible says, every day that you live in, it is God who made the day. Therefore, we should rejoice and be glad in the day. So I want to challenge you to be happy today. Say amen. Amen. Take your Bible and turn to the book of Deuteronomy. Chapter 30, verses 19 and 20. Deuteronomy chapter 30, verses 19 and 20. I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death, blessings and cursing. Therefore choose life, that you both and your descendants may live, that you may love the Lord your God, that you may obey his voice, and that you may cleave to him, for he is your life and the length of your days, and that you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give to them. Amen. Me frɛ ɔsoro ne asase me di mo adanse sɛ me de nkwa ne owuo nhyira ne no me masi mo anim enti fa nkwa na wone wasefo nya nkwa na dɔ Awurade wo Nyankopɔn na tie ne na bata ne ho ɛfiri sɛ ɛne wo nkwa ɛne wo nna dodoɔ na watena asase Awurade ka wo ɛnananom Abraham, Isaac ne Jacob ntam sɛ wɔde bɛma wo ɛno so. Amen. Let's pray. Our Heavenly Father, we bless you today for your kindness, for your love and faithfulness. We thank you for your benefits. We thank you for your protection, our going out and coming in. Today, I pray that Lord speak to your church, that your church may be edified in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Today, I'm going to talk about life. Moses says, I advise you to choose life. So today my message is choose life. Moses at this time was getting ready to die and leave for heaven. He knew his life was coming to an end and his leadership was also coming to a close. Before this time, he has given many warnings and promises. In fact, if you read Deuteronomy chapter 28 to 29, it's full of promises and cursing. Now, he knew not many days ahead of them, they will enter into the land of Canaan. God has been kind and faithful to them. He has led them for almost 40 years. Now they were at the verge of entering into the land of Canaan. But he knew he was not going to enter. Because God has said that his eyes will see, but he will never enter. And so this time he has to give his final warning to the people before he dies. And in life, final words of every person are taken very important. We sometimes call it will. I have a friend who made me the executor of his will.
Me wadamfo bi a ne nsamanse a oyɛ no me na ɔde me si ano sɛ menhwɛ so. And so I got a letter from the court of law Di saa mmere kɔɔto ama me nwoma that I should come there. sɛ memmra. And whilst they were reading the will, Na bere a wɔn kenkan nsamanseɛ no, you could sense that the guy or my friend was talking to his loved ones. na yɛkenkan nwoma no wotumi ho sɛ madamfo yi na ɔkasa kyerɛ n'adɔfo. Because it was pronounced in his first person pronoun, I. Sɛ deɛ odi kan kan sɛ me. So he mentioned his name as I give this to A, I give this to B, and divide this to this. Ɔka sɛ me nipa esumasi. Mede wei ma deɛ odi kan, mede wei ma deɛ ɔtɔ so mmienu, mede wei ma wei. After the will, Na nsamanseɛ n'akyi, his younger brother who was just after him ne nua a odi n'akyi came to me ɛna ɔba asɔfo. and said, Reverend, Ɔsɛ ɔsɔfo, I was very sad. me werɛ hɔi. Tears filled my eyes Na nisuo ɛɛtɛ me. because I could sense the voice of my brother. Sɛ na mete me nua nne I ankasa. could sense my brother was speaking. Mehu sɛ me nua na ɛkasa yi. And I am going to make sure Na memɛhwɛ sɛ everything my brother have said ade bi a me nua no aka no, will be done as it has been written. yɛbɛyɛ no saa pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ wɔatwerɛ no no. Last words, Na nsɛm a ɛtwa toɔ. we don't joke with it. Yɛmfa nni agorɔ. And this time, Moses' last words was what he gave to the Israelites. Nti saa bere Mose nsɛm a ɛtwa toɔ ɛne deɛ wɔde ma Israelfo yi. After telling them what they should not do, Na ɔkaa deɛ ɛnni kwan sɛ wɔn yɛ kyerɛ wɔn he no. said, now today, God is setting before you life and death. Ɔkaa ne nyinaa wie na ɔsɛ nnɛ onyame de nkwa ɛne wɔwuo asi mo anim. But I'm advising you, Na mmom metu fo sɛ choose life. fa nkwa no. Choose life. Fa nkwa no. Hallelujah. Amen. Life is something that is precious. Nkwa yɛ adeɛ ɛsom bo. Everyone wants to live. Obiara pɛ sɛ ɔtena ase nya nkwa. There's life on the earth Nkwa ɛwɔ asase so. and there's life after death. Na wɔwu akyi so nkwa wɔ hɔ. The life Moses was talking about Na nkwa a na Mose ka ho asɛm yi deɛ, was both earthly and heavenly. na ɔka asase yi so ɛne soro. The earthly life is important, but it's not as important as the heavenly. Asase yi so nkwan ehia deɛ, nanso ehia sɛ deɛ wobɛnya no heaven no. Hallelujah. Amen. In the New Testament, Apam foforɔ mu no, Jesus also advised us to choose life. Yesu nso etu yɛn fo sɛ yɛmfa nkwa. In fact, he said, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, Si na sɛdeɛ Onyankopɔn dɔ wiase ne sɛ ɔde ne ba ɔwoo no koro maaeɛ, that whoever believes in the Son obi a ɔgye ɔba no die no, will not perish, ɔnyera, but have everlasting life." na obɛnya daa nkwa. Life. Nkwa. And Jesus advised his followers to choose everlasting life. Na Yesu tuu n'akyidifoɔ fo sɛ wɔn nso mpɛ daa nkwa no. Everlasting life means that you will live forever and ever. Yɛka daa nkwa a ɛkyerɛ sɛ wobɛtena ase daa. That's why Moses told them Ɛno nti na Mose ka kyerɛ wɔn no, that if you choose the life I'm prescribing for you, sɛ mopaw anaa moyi nkwa a mede kyerɛ mo yi a, you will live long. mobɛtena ase akyɛ. Hallelujah. Amen. Today, my question is, do you want life? Ɛnnɛ masɛm bisa ne sɛ wo nso wopɛ nkwa anaa? It's so strange that people don't usually think of the life that is perpetual. Yɛ a awerɛhosɛm ne sɛ ɛnnɛ nkwa a ɛyɛ daa no nipa nwene ho. We don't really work on them, Yɛnyɛ ho on adwuma. it, sorry. Yɛnyɛ ho adwuma. But we think too much on the life on earth. Na mmom asase so nkwan ne yɛdwene ho We bebree. protect it too much. Ɛno na yɛbɔ ho ban bebree. It is very good to protect your life on earth, Ɛyɛ sɛ wobɔ wo nkwa ho ban wɔ asase so. because it is God who has given this earth to us to live on it and take dominion of the life Ebi sɛ of the earth. Onyame na de asase ama yɛn ɛna wɔde ama yɛn sɛ yɛyɛ nni so. And therefore, once it comes from God, Nti ɛnam sɛ ɛfiri Nyankopɔn hɔ no, let us be serious to protect the life on earth. momma yɛma yɛni mmere na yɛmmɔ nkwa a ɛwɔ asase yi so ho no ban. Hallelujah. Amen. But then be assured Na mmom hwɛ sɛ that the life after death is also real. owu akyi nkwa no a ɛwɔ hɔ no ɛno nso ɛwɔ hɔ ampa. And therefore, think over that Nti dwene ho and know which kind of life you choose. na hu nkwa no mu deɛ wobɛyie. After that, there are two kinds of life: Ɛhɔ no nkwa ahodoɔ mmienu na ɛwɔ hɔ. everlasting life to God Daa nkwa a wo ne Onyankopɔn ɛretena, and everlasting life to damnation. ɛne daa nkwa a ɛno nso wokɔ ɔsɛyie mu. And Moses said, choose one.
na Moses sɛ paw baako No one can choose for you. obi antumi nyi ma wo You have to choose. wankasa na ɛsɛ sɛ woyie In your choice, na wo paw no mu no I will advise you to choose the one that goes to be with the Lord. anka mɛtu fo sɛ paw deɛ ɛne wo Nyankopɔn bɛtena no And how do we choose this life? kwan bɛn na ɛbɛfa so ɛbɛpaw saa nkwa yi The first thing you must do is this. deɛ di kan sɛ woyɛ nie If you choose life, sɛ wopaw nkwa a it will give birth to love, the love of God. ɛbɛba woanya Onyankopɔn dɔ a ɛyɛ awo a ɛyɛ wɔ dɔ Love. ɔdɔ Choosing of eternal life, wopaw daa nkwa it will give birth to love. ɛbɛma ɛbɛwo ato wɔ dɔ mu Hallelujah. amen Moses said, Mose se I'm advising you metu fo that you may love the Lord your God. sɛ dɔ Awurade wo Nyankopɔn And then he says, obey God. na wo sɛ afei yɛ ositie ma no And then listen to him. na tie no And then choose love na afei paw ɔdɔ no and life. ɛne nkwa no And so if you choose the life Moses is talking about, nti sɛ saa nkwa a Mose ka ho asɛm sɛ woyie you no a come to discover that you come or you'll be encountered with the love of God. afei wobɛhu sɛ wo ne Onyankopɔn dɔ ɛbɛbɔ mpo nim Love that God gives. dɔ a Onyankopɔn de maayɛ no And how do you receive it? na kwan bɛn na wo nsa wobɛfa so wo Before nsa you bɛka can receive, ansa na wo nsa bɛka no you must come to yourself to know what you want. sɛ w'ani ba wo ho so na wohu deɛ wowopɛ If you want life, sɛ wopɛ nkwa life that comes from God, a nkwa a ɛfiri Nyame hɔ a you must know and understand that I want eternal life from God. ɛyɛ sɛ wohu na wote asɛ sɛ mepɛ daa nkwa a ɛfiri Nyankopɔn hɔ It's like a woman who goes to the market. sɛ ɔbaa a wɔkɔ dwom She doesn't think at the market, saying, what do I need? Why did I come to this market? ɔnwene sɛ deɛ nti na ɛsɛ meba dwom ha No, as you go to the market, ɔduru dwom hɔ no it is not at the market that she thinks of what she's going to buy. ɛnyɛ dwom hɔ na afei na wɔbɛdwene deɛ wɔbɛtɔ ho Once she takes a basket and goes to the market, ɔmaa ne kɛntɛn so wɔ fie a wɔbɛkɔ dwom she no a knows what she's going to buy. ɔnim deɛ ɔrekɔtɔ Women, true or false. mmaa meboa When she gets to the market, ɔkɔduru dwom hɔ she will straight go to where she's going to buy her a things. ɔbɛkɔ baabi a ɔrekɔtɔ adeɛ no baabi She a wɔn knows pɛ what she's going to choose from the ɔnim deɛ market. ɔbɛpaw afiri dwom hɔ There's so many things over there. nneɛma bebree wɔ dwom deɛ The woman is not going to buy everything in the market, ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔbaa no kɔtɔ nneɛma a ɛwɔ dwom hɔ but nyinaa she's going to buy specific things she needs. na ɔkɔ akɔtɔ adeɛ pɔtee bi a She ɛhia no knows what she's going to buy. ɔnim deɛ ɔrekɔtɔ And the same way, saa nso you must know the kind of life you need wo nso ɛsɛ wohunu nkwa a wɔwɔ pɛ so that you choose. na wapaw Hallelujah. amen If you know that, sɛ wohu saa you will discover yourself. wankasa wohu wɔn ho You come to know who you are. wohu obi a sɛdeɛ It is wote God who gives that life. onyame na ɛde saa nkwa no ma He gives to those who are willing to come to Him, ɔde ma wɔn a wɔasiesie wɔn ho sɛ those wɔbɛba who ne want nkyɛn to be His friend, wɔn a wɔpɛ sɛ wɔyɛ n'adamfo those who are willing to let their past go wɔn a wɔwɔ pɛ sɛ ɛbɛma deɛ atwam no atwam and then assume a new life. na afei wahyɛ abrabɔ foforɔ ase If you decide like this, sɛ wobɔ saa po yi a it leads to confession of sins. afei ɛma wo pae mu ka bɔne And the Bible says, twerɛsɛm se if you confess your sins, sɛ woka wo bɔne kyerɛ a God is faithful and just to forgive you and also cleanse you from all unrighteousness. onyankopɔn yɛ ɔnokwafoɔ ne teneneeni sɛ ɔte wo ho na afei ɔte wo ho firi deɛ ɛnte no nyinaa ho Hallelujah. amen God will forgive you. onyame de bɛkyɛ wo We are loved in spite of our sins. yɛbɔ ne nyinaa akyi ɔdɔ yɛn And so when we come and stand before Him nti sɛ wobɛgyina n'anim and say, God, forgive me, a sinner, awurade fa me de bɔnyɛ ne me bɔne kyɛ me God will forgive you. onyame de bɛkyɛ wo Why? ade nti a Because it is because of your sins sɛ ne nyina wo bɔne no nti that Jesus came to this world, ɛna ɛmaa yesu baa wiase that He was put on a cross. na yɛde ne tare asɛnnua so And His life on the cross, na ne nkwa a wɔ it asɛnnua no proves of His love. afei ɔda ne dɔ adi And therefore, when we accept the work on the cross, nti yɛgye asɛnnua no so asɛm no di a salvation becomes the result of what you have accepted. nkwagyeɛ ɛbɛyɛ yɛ botaeɛ nti yɛgye di yɛ Hallelujah. amen And when you receive this life, Na sɛ wo- salvation, saa wogye saa nkwagyeɛ yi a the life of God comes to you. onyankopɔn hann ɛba wo mu And when you receive that life, Na that life, sɛ wogye saa nkwa no a it produces love, ɛda ɔdɔ adi wɔ mu peace, asomdwoeɛ joy, anigyeɛ faithfulness, nokwaredie kindness. ɛne ayamyie It produces self-control. afei ɛma wankasa wohyɛ wo ho so Your eyes are open. w'ani bie The eye of your heart, wakoma ani it opens. ebie I'm talking about your spiritual eyes. meka wo honhom mu ani It opens for you to see spiritual things. ebie ma wohu honhom mu nneɛma The mind of your spirit, afei wo honhom no adwene
it opens nso bie to understand spiritual things. sɛ de bɛyɛ a wobɛte honhom mu nneɛma There ase you begin to see God. afei wohyɛ ase sɛ wohu You nyankopɔn come to understand His life. afei wobɛte onyame asu And ase you walk the ways of na God. wonante onyame akwaa so Hallelujah. amen How did it happen? ɛyɛ dɛn ne siiɛ It's because you chose life. ɛfiri sɛ wopaw And nkwa because of that life, na saa nkwa no nti you have discovered love. woahu ɔdɔ The love towards God. dɔ a ɛkyiri onyankopɔn Because of the love of God that you are here. ɛnya onyankopɔn dɔ nti na wo ha It's because of the love of God that you give your money to support His work. onyankopɔn dɔ nti na woyi wo sika de boa n'adwuma It's the love of, because of the love of God that sometimes you fast. ɛyɛ nyankopɔn dɔ nti na ɛtɔ da bi a wodi mmuada And when you do that, na woyɛ saa you draw heaven to come closer to you. wotwe wɔ soro bɛn wo And so take life. nti fa nkwa Choose life. paw nkwa Because whether you believe it or you don't believe ɛfiri it, sɛ sɛ wogyidie o sɛ wonyinnie one day ɛda bi ba the life on this earth nkwa a ɛwɔ asase wei so no will come to an end. ɛtuo bi twa You face the end of your life. na afei wobɛhu w'abrabɔ awieeɛ And where do you go? na ɛhɔ no wofiri hɔ a ɛhe na wokorɔ There God is going to accept you. sɛ onyame ɛbɛgye watom There He is going to accept you ɛhɔ onyame ɛbɛgye watom based upon what you chose. ɛgyina deɛ wopawoyɛ so And so there God is going to ask you, what did you choose? nti hɔ onyame bɛbusa wo deɛ na wopawoyɛ If you chose His life, nti sɛ wopaa ne nkwa no a you will discover His eternal life. wobɛhu ne daa nkwa no Hallelujah. amen Secondly, yɛtɔ so mmienu when you choose life, sɛ wopaw nkwa it will bring you love. a ɛde ɛbɛma wo ɔdɔ And the love you choose, na ɔdɔ a wobɛpaw or the no love that it produces, anaasɛ ɔdɔ a ɛsom no will also give birth to ɛno obedience. nso ɛwo ositie Hallelujah. amen And so when love is pregnant, nti sɛ ɔdɔ anyinsɛn a when He brings forth, ɛwo a He brings forth obedience. ɔwo ositie When life is pregnant, sɛ nkwa anyim a He also brings forth love. wɔn nso so ɔwo ɔdɔ And when love grows up na ɔdɔ no nso nyini a and also get pregnant, ɔno nso nyinsɛn a He also brings forth obedience. na ɔno nso wo ositie It is the obedience, your obedience, that will determine whether you see God or you maintain your life or not. ositie na ɛbɛkyerɛ sɛ wobɛhu onyankopɔn anaa wonhu onyankopɔn Look at the life of Moses, yɛhwɛ mose abrabɔ one of the most faithful people God had ever brought onto this earth. ɔnɔkwafoɔ a onyame de wɔn ba asase so mu baako ne mose He was so obedient in na every ways. ɔyɛ ositie n'akwa nyinaa mu One time, mmerɛ bi there was no water for his people, na ne man anya nsuo nom and there was commotion, confusion in the camp. afei wohu sɛ basabasayɛ asi And God kurom hɔ spoke to him to go and hit his rod on a rock. na onyame kaa sɛ wɔmfa ne poma ɛnkɔbɔ ɛboɔ mu When he obeyed, odii soɔ no water came out from the rocks. nsuo firi ɛbotan no mu bae Another time, mmerɛ foforɔ another pandemonium because of lack of water. afei deɛ sakasakayɛ kɛse asi And God said, Moses, na onyame sɛ mose go back to the rocks. kɔ botan no ho biam This time when you go, saa berɛ deɛ sɛ wokɔ a speak to the rock, kasa kyerɛ botan no and water will come out. na nsuo bɛpiri mu aba And whilst Moses was going, na berɛ a mose kɔ no his followers, na n'akyidifoɔ they yi were insulting him. wɔn mu didi n'atam They pick up stones. na ebi ɛpa They aboɔ wanted to kill him. wɔn pɛ sɛ eku no Confusion. afei deɛ bakeseneyɛ And so when he got there, deɛ oduru in hɔ fact, it was that said, hey, this confusion, you are not making it against me, Moses, no wɔn na wɔse deɛ moyɛ ɛnyɛ me na moyɛ tia me but you are making it against the living God. na mmom onyankopɔn teasefoɔ no na moyɛ tia So no be careful. nti monhwɛ yie And so in that annoyance, nti wɔ afiri abufuo mu he no got there oduru hɔ no and forgot himself that God said, speak to the rock. na ne werɛ fii ne ho sɛ onyame kaa sɛ kasa kyerɛ botan But no the last time, because he used the rod, na da bi no ɛberɛ nam sɛ wɔde poma no he just picked up his rod ɔfaa poma no and hit the rock. ɛna ɔsan de bɔɔ botan no mu biam And the water came. nsuo no bae deɛ And then the people drank. ɛna nnipa no nomɛɛ Peace came. asomdwoe bae God says, Moses, speak. onyame ka kyerɛ mose sɛ kasa He didn't say hit with the rock. wankasa fa poma no No, with the bɔ mu rod. fa poma no bɔ botan no mu To you, maybe this is not a serious sin. wowɔ wofuo mu deɛ anka wobɛka sɛ o na sɛ wodeɛ nka nyɛ hwee Oh, you speak and then he hit. Oh, what for there? ɔse kasa na sɛ wɔde abɔ mu a wodeɛ sɛ nka nyɛ He hwee don't fornication. wodeɛ wammɔ adwaman So, oh, he didn't steal. wodeɛ sɛ So, wɔnkɔ wie adeɛ but God was disproof of what he has done because of his disobedience. na ɔnso onyankopɔn bu fui ɛnam ositi a woanyɛ Disobedience. ositi a woanyɛ But where asoɔden there's love, nanso sɛ ɔdɔ wɔ hɔ a believe me that your obedience will become solid.
Jimmy Tum said, "We city ebe yeding." It's just like our homes. It is say fie. Because of the love we have for our family, And na modo aye oma yabusuenti. the man would put his hand in his pocket Obema de ne nsa wura ne bottom. and pay money Na wotua to sika. the wife, Ode ama na to yere. the children, Mmofra no. school fees, School fee. light bill, Ene nkane water aka. rate. Ensuo ka. Even though some women will help, Ewo mu se ma ne bi beboa de. but the men, because of the love. Nanso mema na na modo nti. That's why one time I was telling my class that men has bigger love than women. Dibina me kire de na me ka hye wo mu se mmemma wo dosen ma. And then the women there, they didn't spare me. Emma no wo mo ho no wo mo nya so So, fo. no, professor, it's not like that. Debi professor ntesa. So I explained my love, my point. Ena me kire me fanti ameka I sa. said that Na me say women's love is quick, Emma do de eye ntem so. but men's love Ne mo is mema slow. eye boko. Have you watched a slow motion before? Ya ye bibi na ese fe de ye yi no boko. Wa hwe bi da. Slow motion. Wa hwe bi da. That's how men's love is. Sa na mema dotie. It comes slow, Eba breo. but when it's fully grown, Nanso enyini a you can't compare a woman's love with a man's love. untumi mfa oba don to be ma do ho. Do you agree with me, women? Oni me ujim They are oni me ya making, they adwene are ma. making their head. I know. Ya da so omo da so him ye ti se da bi. Hallelujah. Amen. Men are amazing. Mema ye ho wanwa. That's why we see God as a man. Eno nti na ye hu onyankopon se ye be ma. Look at how the men will spend. Ehwe se de mema isi Look at yisika. how they lead their families. Ehwe se de ye abusua ehwe You don't abusua. see this love. Unhu sa do yi. Hallelujah. Amen. Look at how when the wife is sick, Pese bra na yere yare. how the man will spend. Na de be ma yisika. How many of you spend like on your husband like the husband will spend on you? Mumu dodo se na mutumi yisika o mukunu ho sen se de mukunu yi wo mo. How many of you? Mumu dodo That se. you paid your husband like he pays on you. Utua sika ma ukunu se de ukunu de ma wo no. It shows I'm talking about love. Me ka safa odo ho. But if a man doesn't love you, Na se obema no no ho he a. doesn't want to spend. On pese o yisika ma. If he doesn't want to take care of your children, On pese o makora wo hwe wo mo. he runs away Odwane. and always have an excuse. Na de bo hu se wo de nyano But be. where there's love, Nanso be bia do wo no. you see that there's obedience. Hu se ositie. You listen to the voice of God Otie onyame ne like a child. sa abofra. Because of the love the parents have, Na modo a awofo wo nti. you speak and the child will obey. Wo kasa na abofra ne di so. Go and sleep, Koda and they will go and na sleep. wo kwa koda. Sit down, Tena se. and they will sit Na down. wa tena se. He's crying. Wo su. Keep quiet, Miwa no. and you shut Na up. wa kana no ato. Eat, Didi. even though he doesn't want to Ebi eat. mpo na on pese Father says obedi. eat, Anso ka se and didi. they will eat. Na odi. That is children. Ma no The nkwala. love, Odo. love. God wants us to be like that. Sa na onyame pese ye. Say amen. Amen. And when you become obedient, Se wo ye city a. he says, Wo se. Moses told them, Moses ka God se. will bless you that you don't have enough room to store the blessings. Onyame be hyira wo akosi se wunya ba bia wo di hyira no be gu. God loves people who are obedient. Onyame do wo na wo ye city. Sometimes we simply disobey simple rules. E to de bia nema nketenkiti bi wanka ese wudi so na ya buso. It's simply disobedient. Na ya hye da buso. And we think that because it's simple disobedience, Na bien se we de enhye da asa enhye da nya bibia God nti. will not mind. Onyame mfa ho. But look at Lot's wife. Nanso hwe lot yire. God said, don't turn your back. Onyame se nhwe wachi. Turning back like this. Wo dan wachi sei. To some, they won't see that as a grievous sin. Yehu se wo hwe binuma se wo da wani hwe wachi sei hu se nya bone kase But bia because asa. God said, don't turn to look back, Nanso onyame se nhwe wachi. it becomes a decree. Abeye mra. If you disobey, Se wo buso a. you will face the full consequence of disobeying what God has said. Onyame se asode so asotwe no wo nsa beka. And the Bible says the wife of Lot turned back Na twesem se lot yire ne edane ne hwe and nchi. she became a pillar of salt. Na odane enchi ne sie. I can see that the husband was behind all of them. Gidi se na ni kunu ndi wo mu nyina achi. If Lot's wife were behind Na ka lot yire na na wachira. and then she became a pillar of salt, E na odane enchi ne sie a. the husband and the children wouldn't have known that what has happened. Enka kunu ne mma no hu de asie. They will leave her Enka wo because mbeka. nobody looks back. Se obi an Maybe hwe they'll say, achi. Mommy, Mrs. Are you there? Se owura yire adwa de wo I'm ho. talking to you. Adwa me kasa ho. Won't you talk? Won kasa. Maybe you go back to see if Ebia you no met- wo kɔ na chi ebia and he kɔ doesn't, se. Ajua. Adwa. Hey, Asamaba. Asamaba. Asɛm aba. But maybe the husband was behind them. Emo ebia na be ma ne di won achi. And when she turned back, Na odane nani no. he saw her. Osuo hunu Maybe no. he screamed, Otie mu. children, stop. Amma mu nyina. But don't turn back. Mamma mu hwe mo chi. Come with your back. Momfa mo chi mra. So maybe they came back. Say the Come, omu de chi ba. come. Momra. Huh. And they saw their mother. Ana omu hu wo maami. Your mother turned back.
maame dane n'ani hwɛ n'akyi Simple disobedience. wɔnyɛ sitie nti Simple disobedience. anse asoɔden ketewa bi But look at what the end of it. yɛnhwɛ na wieɛ God wants us to be obedient. onyame pɛ sɛ yɛyɛ But it sitie is love na ɛne dɔ mu no that causes us to be obedient. ɛnna ɛma yɛtumi gya sitie Hallelujah. amen When the love produces obedience, sɛ ɔdɔ no ɛwo ositie a obedience will also bring forth opportunities. ositie nso so ɛwo akwanya When you're obedient to God, sɛ woyɛ ositie ma nyankopɔn a He opens doors for you. obiebie apono ma wo Doors. obiebie apono ma He wo opens doors for you. obiebie apono ma wo Hallelujah. amen And when God opens the door, sɛ onyame bie pono no a no man, bɛrima bia ni hɔ no demon nipa a n'abonsam bia from ni the hɔ pit of hell a ofiri asamado ase can ha close that a door wobɛtumi ato saa apono Say no amen. amen because you were obedient. ɛnam sɛ woyɛ esitie God nti will make sure to open doors for you. onyame bɛhwɛ sɛ wobɛbiebie apono ma He wo will make sure that you prosper in life. bɛhwɛ sɛ wobɛdi yie wɔ He will abrabɔ make mu sure that your children are well in life. ɔbɛhu sɛ wo mma bɛdi yie wɔ You abrabɔ will mu be a friend of God. wobɛyɛ onyankopɔn adamfo Why? Because you are very obedient to God. ne nyinaa ne sɛ woayɛ sitie ama And the nyankopɔn obedience will bring forth, will give you or bring forth opportunities. na saa ositie yi ɛbɛwo anaasɛ ɛbɛma woanya akwanya bebree It will give birth to opportunities. ɛbɛwo akwanya What is more enjoyable than opportunities? ɛdeɛ na ɛdɛ sɛ wote hɔ na woanya akwanya bebree I remember when I was going to do my PhD. mekae berɛ a na mekɔ akɔyɛ me doctor I was nsɔhwɛ no then lecturing at our university in Lome. saa berɛ na mekyerɛ adeɛ wɔ university hɔ And then somebody whispered to my ears that Assemblies of God University in Springfield, they are going to do extension work of PhD in the school in Lome, our school, our seminary. nti obi ka kyerɛ sɔfo gu sɔfo asom sɛ aburokyire sukuu pɔn no deɛ yɛyɛ ne hɔ no nsɔhwɛ a yɛyɛ ne hɔ yɛyɛ doctor no yɛde bi bɛtɔ gu ha yi a Then I said, really? ɛnam sɛ saa They said, Dr. Hacks is the one in charge. ɛna sɛ Dr. Hans ɛna ɛba bɛhwɛ so So I went to him. nti wokɔ no hɔ I said, Prof, sɛ prof I'm hearing this. zie na mateɛ He said, oh, yes. ɔsɛ ane I said, but we are all professors and this opportunity you are, passing over my head. ɛna wei nsɛm wei nyinaa fa me tiri so We are all professors here. yɛn nyinaa yɛ professorfoɔ I said, oh, I thought you are aware. ɛnam sɛ ɔsɛ ɔmeka sɛ I said, wɔnim no. mɛsɛ menim It's okay. Monday, they are going to do the selection, so it's too late. nti dwoada nko a yɛyi nipa nti aka akyi I said, don't worry, let me fill forms and send to them. ɛnam sɛ ɛnyɛ hwee ma me nso memfele me fɔm He na said, mfa Paul, nkɔmmɔ Pastor Paul, it will be too late. ɔsɛ sɔfo aka akyi I said, so I wouldn't mind if they put my admission next year. na so wode ma memfa nkɔto ɛnyɛ hwee sɛ ɛka sɛ nasi akora ɛnyɛ hwee And so finally, he gave me every form. nti tietie mu a wɔde fɔm no ma I sɔfo rushed to Ghana, ɛna sɔfo di picked mirika all my baa certificates, ɛna ɔbɛfa ne everything I would need. ade bi a I mɛhia gathered them. meboa ne nyinaa Then no I sent to him. ɛna mede kɔmaa no And luckily, na metiri ɛyɛ someone was coming from the university to visit our school here. na obi firi university bɛsra yɛ sukuu no From ha Springfield. ofiri Springfield hɔ bɛsra yɛ Came wɔ ha from that university. ofiri university no mu And then Dr. Harris said, hey, Paul, you're lucky. ɛna yɛ professor sɛ wotiri yɛ Somebody has come from Springfield School. obi firi Springfield school mu aba And he'll be there before Monday. na ɔbɛba ansa na adwuada aba And so bring your forms. nti fa wo forms no bra I gave to him. ɛna mede maa no What am I talking about? ɛdeɛ na mekasa fa me Opportunities. akwanya When it opens. sɛ ebia And so they send it to them. nti wɔm de kɔmaa wɔ Finally, the man got there. And when they got there, the panel have met. nti berɛ a mokɔhyia na mpanimfoɔ no nyinaa And bɛhyia they are choosing from the whole of Africa. na abibima mu mpanimfoɔ afiri mu They nyinaa are ba choosing from Africa, the Abibi- admissions. abibima mu nyinaa na yɛpaw saa nnipa yi From afiri Cape Town to Cairo. ɛfiri Cape Town kɔsi Misraim All Assemblies of God pastors who want to do their PhDs. assemblée sɔfoɔ nyinaa obiara pɛ sɛ wɔyɛ wɔn doctorate They've applied. wɔn nyinaa obiara They are ɛpɛ choosing only 16. na nipadɔm nyinaa yɛpɛ nipa 16 pɛ But I'm saying that when God opens the door, na deɛ meka ne sɛ onyame bie pono ma wa nobody can close the door. obiara ntumi ntom My forms went late. me deɛ no ɛka It akyi was deɛ while they sat down, they were doing the nti selection. berɛ a wɔn tena ase sɛ yɛyɛ no yɛyiyi mu no And they brought my paper down. ɛna ɛde me deɛ no baeɛ no Then they opened my ɛna envelope, obie me deɛ no ano checked through my wɔn hwɛ mu a my certificate, ɛhu everything, sɛ was biribiara wɔ wano wano and I was through. hɔ a na ɔmde no fa mu Wow! Ah, And when they published the name the name out, nti berɛ a ɛdi no nyinaa baeɛ no somebody whispered from Springfield to the president of our school here. obi frɛfiri Springfield hɔ bɛka kyerɛ wɔn pani a wɔwɔ sukuu ma 2 Ghanaians were taken. yɛafa Ghanafoɔ mmienu One is Dr. Pa. baako ne Professor Dapaa Also, no, I wasn't a professor. So that time I was baako ne Dr. Dapaa opportunities. kwanya
When you become obedient to God, sɛ wobɛyɛ sitie ma nyankopɔn a God will open doors. onyame biebie apono I got admission to go to Birmingham University in Britain. na manya akwanya sɛ mekɔ university wɔ britain The fees, sika yi ɛka bɛtua £10,000. pound adu If you bring it in Ghana cedis, about 60,000 Ghana cedis. sɛ wode 600 million. bɛ ghana sika mu a 600 bɛyɛ million. million ahansia Not for only 1 year. afe baako pɛ million And ahansia I'm going for 4 years. na mekɔ mfie na yɛakyɛke Where do I hwɛ get this money? sika wei mekonya ne hene Opportunities. akwanya If you become obedient to God, sɛ wobɛyɛ sitie ma nyankopɔn a God will open doors for you. onyame biebie apono ma wo Doors for you. obie apono ma wo I'm saying doors for si you. obie apono ma wo Say amen. amen Open your heart obie wodɔ ma wo and be obedient to God. na afei bie Simple wakɔyɛ ositie ma obedience. nyame ositie Don't touch this. ɛmfa wo nsa nka wei Don't touch it. ɛmfa wo nsa nka Don't do this. menyɛ wei a Don't do it. menyɔ God said, leave it out. onyame si gyae Leave them out. gyee mu God will bless you. onyame bɛhyira wo I'm saying God will bless you. sɛ onyame bɛhyira wo God loves people who are so obedient. onyame dɔ wɔn a wɔyɛ sitie ma no Because it is obedience that will give birth to opportunities. ɛfiri sɛ saa ositie ɛna ɛbɛwo And akwanya these opportunities are from God. na saa akwanya ɛfiri nyame hɔ God Himself onyame nankasa hɔ will open the way, obɛbie kwan no obɛbie kwan no and show you, na wakyerɛ wo my son, me ba pass this way. fa kwan wei so Get there. na woduru hɔ That's your breakthrough. a hɔ a na wobɛdi That is your breakthrough. yiedie nyinaa no That's no your breakthrough. wo yiedie But nyinaa sometimes nanso ɛtɔ da bi a it looks as if you are breaking through. ɛhwɛ saa sɛ wodi yie But because of your disobedience, nanso ɛnam sɛ wasoɔden nti you lose what you have. deɛ wo ɛkura mpo wo ɛbɛhwere wo pray mempaebɔ ne That you sɛ don't lose what you sɛ have. deɛ wowɔ no ɛmfiri wo nsa That you will be obedient to God wobɛyɛ sitia ma so you nyankopɔn can maintain what you have. na deɛ ɛkura no wasɔ mu yie Because God gets happy na onyame ani gye when He sees that you are happy. ohu sɛ wowɔ ani agye a When He sees that you are succeeding. ohu sɛ wodi yie a I pray mempaebɔ ne sɛ that God will bless sɛ you onyame bɛhyira wo and you succeed. na wodi yie I pray mempaebɔ ne that if you sɛ don't have Jesus as your Lord, sɛ wonim yesu sɛ wowura today ɛnɛ you will give your life to Jesus. wode wo ho bɛma yesu The doors will be open na to you. akwanya bɛbiebia ma God wo is giving your life to Jesus. na wode wo ho ma yesu a That will lead you to the love of God. ɛnɛ de wobɛkɔ onyame dom It is the love na saa dɔ no that will lead you to obeying God. ɛno na wode wobɛkɔ sitie mu It is the na obedience ositie no mu no that will bring ɛne opportunities. bɛbiebia akwanya nyinaa ma wo You na wo will be loved. wobɛbɛdɔ wo May He bless you. na wonhyira wo May God bless you. onyame nhyira wo Hallelujah. amen